awati mutanan jatol man kende anun anin kudol hajol siata karamol be kere di len gërëm di len santa pour wax leen ne family Gambia awa we are back again di wax ne feebar yi ak demeen yeneen soxla yi ak jànga bi moom hatal moo tax ñu am this long period of time. Today our topic is does any group has better interest than another? Does any group has a better interest than another? After greeting, we want to extend our sincere gratitude to some schools that are very good, making great impact in their educational spectrum, as Family Gambia normally visit schools. One of these schools that I will not forget is Brentford Academy. They will be having their graduation on the 5th of July. And then I think they will request for ticketing, which is costing $250 for entrances. But Brentford, I can be assured they have a good quality of leadership with their head principal or proprietor called Mr. Kima, Frednet Kima. He's a very humble man with passionate with education and also has respect and empathy for people that are working with him. And he's also passionate with education. I definitely respect his leadership and qualities. To extend our greetings to other schools that we also visit, as far as Family Gambia Peace Initiative is concerned. Ka konton do di drong na mola drong na schoolol wala mu karamu mi alan ko tenyina la wala mu Brentford Academy ibe graduation kala on the karko men kanati lulu July karo e ko tichetol be di kanne ni mele fa kadum pour la holo kono ke kilimandi ibe ticheto ngala ke mo fu tallu lati pour si dake ay la programme ko nya bari ile jaton ko ni fet nan kima multi moyalon ko nyonta mati ni nata ala maral nyaala karambuto katum ay mobile horma ay mobe kanyandi dum sulata mo sifala walla kayra molti andu Family Gambia loto kayra kolela ka kondon do di dron karamul fanan na mel yalon ko beni wala be do ko la Family Gambia la peace education program kadi ndewul karandi kayra ko wala anin karambul al halul benna miss alfal konton na ka commencé fona director la madame Tida Jata, director of lifelong learning and in-service training. Nga kontondo di na permanent secretary lata fona boss tol bela boss kata wala ministry na minister sol anin do momo yalla be do ko la ministry be konton na be jeyla di gërëm kep ko xamne mu ngi déglu ci waxtu bi ni di gërëm school si nak waye duma faté school bo ñoo wax ni Brentford Academy di wax nak ñu ngi yëngu sen graduation bi ñu ko def wër bu neew ñi 5th of July ñu ngi ko jaalale ticket yi ku bëgg dem foofu nga patronize leen ñu ngi laajte ticket bu $250 waaye nag seen njiit bi dafa baax lool ki nga xam ne mooy Mr. Ferdinand Kima mu ngi def jaloore parce que dafa fonk emale ñëpp si school bi ba pare dafa am yaramante si xale yi ba pare taxawaay bu baax a baax si jaloore si am mooy jànga bi moom nag su ñu mel comme moom leader boo xam ne leader jàmm la ba pare dafa wàcce boppam trop loolu nag dafa luy nool si askan bi suñ ko amee façon yooyu yu bari nañ kon da ngaa gis ne jàmm bi dina mun a sax si béréb boo nekk ku nekk ak fu moo liggéey and demee noonu suñ school yi tamit ñi xam ne ñu ngi liggéey ak Family Gambia ak suñ ministry doore cosma director bi madame Tida Jata director of in-service training lifelong learning di gërëm suñ ministre ak suñ permanent secretary Mr. Louis Moses Mendy ak all the principals yi master si ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi réew mi ñu ngi traité ak ticas yi ñi nga xam ne ñu ngi liggéey lool pour gërëm askan bi pour jàngal askan bi di leen gërëm di leen sant. Before I give the topic, I want to warn drivers to be very cautious and careful because if you see I was sick, I have an accident with my motorbike. I think this topic will elaborate more on this. Does any group has better interest than another? Let us have responsible drivers, Gambia. Let us have responsible drivers. Let drivers respect motorcycles. Let motorcycles also respect themselves to avoid accidents, to avoid occurrence of accidents. Drivers should always try to respect, respect traffic.
You know, when you are always in traffic, you have to respect the rules and regulation of traffic. You don't have to be just driving like that. You have to understand that you are on a traffic and even your life is to save. So let's respect our traffic and let's respect humanity. All right, today our topic, like we said, does any one group has better interest than another? Like we previously talked about greed causes conflict, our previous topic 2 months back. We are going straight to those any group has better interest than another. That will link us to greed causes conflict. And to introduce the topic, why do conflict arise when everyone thinks they are acting in their best interest? We have selected certain questions from the topic, and we will go straight to these topics. The first topic is, what is the window of peace? What is the window of peace? And the second question is, what is an interest in peace living? What is an interest in peace living? The third question is, what is conflict of interest in peaceful living or peaceful coexistence? What is conflict of interest in peaceful coexistence? What is conflict of interest in peaceful coexistence? And the fourth question is, what are causes of conflict that could hinder peace building? What are causes of conflict of interest that could hinder peace building? What are conflict of interest that could hinder peace building? The fifth question is, what are the ways to overcome conflict of interest and the United Peace stand? What are the ways to overcome conflict in the United Peace stand? And the sixth question is, can there be peace without an interest? Can there be peace without an interest? The questions we ask every listeners and viewers, but because I believe that this is radio and online, why do conflict arise when everyone thinks that they are acting in their best interest? One, the root cause of conflict. The root cause of conflict. Two, the power of engaging everyone. The power of engaging everyone. Three, does any group truly have a better interest? Does any group have a better interest? Four, tools to overcome conflict of interest. Tools to overcome conflict of interest. Today, our first question from the topic, does any group has better interest than another, is, what is the window of peace? What is the window of peace? The window of peace is a period of time or a common area where individuals with different identities, views, individuals with different identities, individuals with different views, or individuals with different passions are prepared to listen to one another, are prepared to respect one another, are prepared to listen to one another and another's word, and look for areas of agreement in order to prevent confrontation and foster harmony. I repeat, the window of peace is a period of time or a common area where individuals with different identities, views, or passions are prepared to listen to one another, are prepared to respect one another's worth, and look for areas of agreement in order to prevent confrontation and foster harmony. This harmonious atmosphere encourages dialogue and understanding family members, co-workers, members of our neighborhood, community members, and greater society by allowing for the development of collaborative solutions to share challenges. In doing that,
we will foster such an environment. Communities can build resilience against conflict and promote a culture of mutual respect and coexistence. Before tensions worsen, there is an opportunity for candid communication. So when there is peace, window of peace, there will be no need to fight. There will be no need to quarrel, but there will be respect and self-value for every individual and respect for humanity. Because of our different identities, we will respect our different identities, we will respect our different views, and we will respect our different proposals or passions. That's best for all of us. Before tensions arise in general, a window of peace is a time of opportunity when peaceful coexistence, communications, or conflict resolutions are more feasible or practical than they are not other times. Peace initiatives can succeed during a brief period of favorable political, social, economic, and psychological conditions. It indicates that various groups, individuals, political, religious, ethnic, etc., coexist peacefully in the same community or area while upholding the rights, identities, and dignity for one another. That's the only way. If we can uphold the rights of every individual, if we can uphold the identity of every individual, if we can uphold the dignity of every individual, there will be coexist of peaceful atmosphere. The idea of window of peace is used as a potent metaphor in the pamphlet. Thus, any group has better interest than another. To describe a chance for various individuals, such as families, family members, co-workers, members of our neighborhood, community members, and greater society to join together and foster understanding and peaceful coexistence. We must come together. We must create that understanding if we really want to have a peaceful coexistence, so that we develop each other to move. And that's where the window of peace comes in. The window represents a time when people's hearts and minds are open. The way we open our window for ventilation enter. That's called the window of peace. We have to allow peace to enter. That has to be not only by our mouth, but our heart and our mind. Our hearts and our minds. When they are prepared to listen, when our hearts are prepared to listen to each other, to feel for each other, and to set aside our notion that the interests of their group come before those of others. We have to set aside that. We put the interests of others more important than even our own interests. This is the period when real peace building starts. If that happens, the real peace building will start. These windows does not, however, remain open indefinitely. They might close if ignored. If people ignore these windows, they will close. If you ignore your window of your house, it will be automatically closed forever. And if you close your window, you will not have ventilation. You will lose oxygen, and eventually you may die. So, if you ignore this window of peace, making room for miscommunication will come in. There will be miscommunication. We will never communicate clearly. We will try to misjudge each other. Miscommunication will come and try to build resentment among ourselves. Conflict and division start. We will divide into pieces and eventually we will erode. There will be no country. As a result, it is our collective duty to behave sensibly in these situations. We will always have to think about our reactions to others. To have a civilized conversation, let's listen to each other. Let's feel for each other. When I speak, listen to what I'm saying so that we communicate clearly and have the feeling for my problems. We have empathy and then we can learn from each other. But if we compete, everybody thinks that you know all, then we will find no space to open our windows. And division, automatically we will divide.
Because when we close our windows, I said, there will be no ventilation, no proper oxygen. And eventually, if you don't have oxygen, you will die. And strive for justice and fairness for all. So that's the only way. We have to make sure things are balanced in our society in order to grow as a country. Because we agree to be as a country. So we must exist as a country. So why are we bringing this division? Why are we closing our doors, our windows of peace? Why can't we allow peace to enter in our windows by creating what? Respect from our individual differences, respecting our views and our persons, by respecting our worth as humans. Example, I start with drivers, the vehicle people owners with motorbike schools. Because you think that you are a vehicle, you might underrate the motorbicycles. You will not respect the motorbicycle. Because you will not give the cyclists space to cycle on the road. And eventually, accidents will be occurring every day. That's division. That's lack of respect. So we have to respect motorbicycles. Because they are also what people using the roads. You have to respect all road users. But because you have a car, no, it's a motorcycle. And this so-called competition, I can run better than a motorbicycle. You are on, you don't even know where you are ending. And eventually you cannot control your car. What happened? You can die from that accident. So it's better you protect your life of others. Then we will respect and we will have a convenient atmosphere that is fit for us in our roads. Another example, community A and community B, they are settling a rural problem and have a long-standing disagreement. For centuries, they never agree for a property that nobody owns. Tension have begun. And eventually, disputes have descended into violence. Local authorities are concerned about a full-scale clash because young members are growing more antagonist. The window of peace opens. How? Because we create dialogue. Gambia, let's create dialogue. Let's create this dialogue. Whenever there is misunderstanding, let's create dialogue. Every group discuss how they have historically understood their problem because we created dialogue. Misunderstandings are clarified. When we create dialogues, misunderstandings will be clarified. For example, one group misinterpreted. So before you talk my talk, when there is dialogue, we will understand each other. You cannot talk on my talk. You cannot judge me for what you don't know about me. You start labeling me as a bad person, giving me all kind of bad characters. How about you? Can we create dialogue? No. But when we create dialogue, we will clarify our misunderstanding. What you think about me, it will not happen. Because it's a family Gambia, we are trying to strengthen our families. Let's create dialogue between us and our wives, husbands and wives, institutions, staff and their fellows. Let's create dialogue. The juniors and the seniors, the bosses and the juniors. Let's create dialogue as Gambians. Then we will have a piece of window of peace together. During negotiations, both parties will agree and halt. There will be agreement because there is dialogue. Because everybody will see themselves as inside the problem. The discussion, the long-term problem has solved into what solutions, and then peace is established. The outcome, the conversation is stressed, even though no decision is taken right away. As the committees works, the youths are stood, the fighting stops, both sides agree to live in peace. That's the importance of dialogue. When we create dialogue, we will always understand. Let's remove this pride in us. Please, Gambia, let's remove pride. Even if you know, ignore that you know, so that you can learn from someone and you build each other. The lesson of peace
window of peace occurred when both groups put aside their pride and animosity in order to listen and engage in dialogue. Violence might have erupted if this chance had been lost. However, they worked towards a solution and maintained peace by acting within this window of peace. Kal kondong kal jedrong kondo do kola si dung kachakono wala mu bi fondung kafu wala fisara kafu kartiba bin wal nata fo kafu be kafu men ke kan na maltema kafu create kafu lo fo mo savo kafu le fikar kafu le fisara kar kafu ngani ngaro so munat na fitno ka dun na maltema men kalon ko akake modo le kairoti ake do le koroti wala nyomo bali andran da maltema ngani ngaro le samanam wala folo pro ka bundaele palantero kayele kairo e wala mu pour ka kairo jia fulanjao wala mu pour kairo na nafa kulto abe kenon yadi kairo en pour nga sino nyokan sabanjao bayri ñini ngaro siat mune ka na fitno katinna ndol kungre dafa aken na kairo tijambulu anin saban nani njaw mune katinna fitno menga ke na maltema praka na kairo tijano mune ko sabu lulu njaw nsi mune keno memba tinna si fitno dafano askenyi kilimba kilimti ani woro njaw mune sin tankani non na kunkilin hajol la men suji kairo bi nemme na wala ko puruka bunda ele nga nyojia kairo kono o fenete mi alanko watla mi alanko ndol dammal nga sutere kenna na kol la mediare man kilin na hadama di yalto par premier suute no kontol dammal sino nga nyo lamoy na mirol man kilin nyawnya na kol man kilin na jerinyal man kilin bare ni nga nyo lamoy be sio di la kairo la puray nanan ni nga lamoy nyola nga nyo bunya nga nyo kumayandi nga sutere ke mbe sonda nyomale pour sa si tanka mi fitna me sewol na ani membe kairo sabat la ndamal tema ka baman pour sabato ni ataran fe na balo kono mbe sawar kala ka cha si an ndamal tema ninka kacha me nyo fahamu la ndamal tema ndol na dimbalu na do kudlalu na signolu na kabilolu anin tara dinkira wala banko di Gambia oto nyanta kacha sial ndamal tema no kaka ifam fisa moti nga kacha ni nyomo bala sita ndamal tema nga singa kacha nga kala hawli nga kam fa nyobul ala nga tenku hey banko mo woto pour ka man dik na dandawol la na kabilolu pour ay ka kudina ko kan tankan di fitnol la woto mbe sawarla baka ba man dik na adol ni na bunyalu na taranyalo kumayandi isaje yani fitno be tala abe wajabila ndam maltema o sikenye kolti mi alanko nzi nyomo sawati non da maltema nyamen pour kakal stu ku me sama tu ndam maltema ngakal mi me sama ndam maltema ngakal nyo joga ndam maltema ngakal subo ndam maltema wala be nyo bunyala ay sawati isaje nga kul ke nyofi woto kafo ko kairo pour nga di nyola atam wadi melan ko mbe sonnale nga tar kairo kono mbe kachalale nga nyomoy nga tanka fitna me sangolla nga ndabo ni wol kolto nga kenye balu wote pour ngala ke diam ken sangot diam kala ko kuma kala ken sangot nga kenye balu wote atam ve kairo la kol pour ay sonia tanka fitno la na do kolto alina al halo melan ko na political man killing na partial man killing na signal na plasol man killing na kolisorial man killing na mirenial man killing ni wo fam drone te bayira ka sutere kala na maltemale mbe lori kala nga ba man ni bake momo la nyanto menti nga di nyola momo la lon kam menti ya di yala momo la buñan menti ya di yala nga ñoo kuliani nga ñoo forma
ni kuma ka ni puru bunda nyo jandi kairo kono kairo ni sansan kono puru be so no nyame ni karo yin kono wala ka chaani bi fok nsi fatan no le bang ka ko man karla groupe wala fisara yindo la groupe nyanda ka sutere ka kolta ka sujinda malte man dol dimbalu ndo ku nyolu si nyolu na kabilo na banko purun ka den ka kolke nga nyo fahamu purun dam male sino nyame kairo ko ni mo he odo ni aka mu do ila palantero niya to surrounding fo yoto dum la bun kono an ni ma fo yon so askeno ay inyo saki ak ni me hakiltu aske sayati oto o nyimu akamu ma tawan sere sifadi molla ko nyanta wakila wata na palantero ngatu yelari ka kairo jia ay namfi watu nga kairo jia na tanka fitna kola na boloko wala ba ko dat o tuna ma ko wadu ma kala nyaadle sondo mo nyanda ka senea nyo fe atakale nan ko ma ken samonti sondo mo le senea nyo fe anina miro le beti a nyo fe nkakale mira jawo di nyola na mira kendo mira nyo fe wala de mana isaje nsin la mo nyola nga nyo kala muta nkakale kungulin hajol noma wati ni nga nyo sula moye kole a soto ye kafa fe ay ni dia soto ye kafa fe ay fem men soto nga kafu nyo fe o to bayal ko metala nyoy wala nyama o to metala ni dia don ko kayo don o be jidan na matem ni mu wat la de melan ko ni wo ke to ko na foto karo be jidan da matem wato metala karo mo ko ba ni man karo jang da maltema mbeterra watu fitno kono kadu ni nga nyaka si wala nga nyaka si burka kairo janda malte nga nyaka si wala nga fanku mayande nyoti ha oto de kairo solade oto ndina nyomo nde nyomoela fitno anime talantala na nyotem ndo lungo banko nga kafu nga deng bankola mbe nyanto soto mbe nyanta kamen soto nga soto bar modo beje betulun kam mola banko kan ibera ko tamande ko adi ate nyame bar mol lafta nyame to bako nyam itul be kunkli hayo da mal noma so say ndul be kayro ko ma famanta kayro ko be tandalani mobe be fam fisane loti political party ba fa ndol ko mare ndoti ndo fa ba fa ndol ko mare ndoti sika fa ba ndol fa sila say juma be dal juman ando de ga gambe kilim no kilim bayale nde ite nyaata non teti ka ndam mandin ko ndam surwat inyata non ndam surwat inyata non man float say ndol gambe ya mbota wadi man men ñi kala gambe la watu jumala na gambe ya ni nga wotanu wallahi na bunda de bir wala say da mela fa rek ngam ko la be kacha jang ko la be fo wolu aten sotala wala al nga fata nga ñoo fa ngam fan kuma ni ñoti na fatala afre say badi yal mon kuma no ko rek kadum badi lu be je mela ko ke fam fisandi badi ñodoti wala la ka mira jawte ka di badi dol wala do be je jawyal ngol fe su notili pour être merci beaucoup don eta ni ku yakon don ito le kontan e fam fisande moti ito no mobe mo hadama ni kilimul ni mi hakko do sama sinin imina sulalo mo yinale so mo ne ka tinan dol bukas muka sino wa kacha nga nyo yiri wandi nga nyo so londo la pour sa ka sama nafat ndamati ni mu kuli ni an ko ni moke aba kolala mbul bake pour nga tra kayro ko nyamen andu no manke na al halal man yalla mbulokon nde sino la ko reke pour nga kanyande ke nyola nga kenye bula nyoye nga ko taman ko ko nyande ka tama nyame isa mobe keno soto misal fe modo tiol ni masiba tiol kata mamme mbota mpana mbota manto rokoro modo tiol mam masima ko muta fendi masima fon kana mano kan silo kan pour janka ay silo soto do ay tambi mo tiyo kana do pamma ka nyatle mo basi matiyo fula ma matiyo fo mo ga abuga tabla sur plaka tamina na ka beta dame ite sinani bela nyin sin fula bola ite ko o masi matiyo mo masi maka mo hada wani ko hada wani nyame oto dite hada wani ya bunya ite nyana mo mirala de nyum hada ma dewulti ngana mon tora barka keno bula preference tamino bar hani sulol man betia
silo me anko di ka tawlo keno fo la bo masi matiyo kara bulo kenyol kono nana hakiltu fasi boyno jel masi ma moto tiyolo lori be silo tin kan askeno fana moto tiyo jamabe je fay kanyine fanna moto la diya ka ne kanyina ko moto kono anno moto jitol ni botole kusi kenole bari masin fekolam mo bugala bina nyame la nyino mina nyama mo wala moto alnga hakiltu nyola bari ne fam kumani ko da moto be rebul moto wato dol ni me mono kan ño sabo mi alon ño sabo kalan tawul ite fe ko ha ite ko bor baake o masim matiyoti ha bururu na be nyaato butu tano be iko bayre moto mat ite masim mat e kamfa ina bor baake ton ko ni me hakiltu fo say aske da tampu wala fan tampu fulan jaw sa te fulol me alon ko man ñomo no kena koto ime la mono ñola fo wat jang ime la mono ñola mo be kamfa rek man kena bula ñoye mo bu kela wano mo be ko handal tam sa juma tam par kabari lu kayro jiya kayro bunda yalta wala kera mun kera ngal la moy ñola sa mo be kumo fo nga kumo senane ñola keno soto nyaadi le juma tam to nya asota nyaadi le ko be senata ñola ko be kera an slang ñomo na sabati de maltem akata maloti da maltema karo tabo folo man ñomoynu par kabare kayro jiya kumo banda ño sabo banda kam fa banda dia murta kayro nat munono oto ngal kadu ngal lamoy ñolale ma kumo senane ñoma so bo be je nga banne ñomoy bala be je nga banne say kayro fel nga di ñola mfere say kelo banda fitno banda kayro fel asita ngamane karanje wala ko alnga mfan tankandi fawar wala ni fawara ita sonna ke lamoy mola ita ba fala ko ita bele don ya bele long ha makama telo mit ha jumale ke makamo nim banko man so makamo ba so la ba nin kuma keno dam malaka balu ñoo fe famo faam to dam malaka balu ñoo fe alnga kere dum la ñoy nga waro bula na fatala nim bi ku kere yam bi mo le mine ma ko le yesika ite fan sama nola wala mi ne jikala yesamba lob talon wala yesamba ite bade ite fan ken lay faye mo mo nan to fan warad la hadama dum gammenol warala be na fa warot ni waro me an ko wala kono ni ma bondi ban ko le yural ko la mun bak ko sai pour ko ke ibayela ko mi ngam fanji ñoye be la mo la ñola yirwa mi nan da baltema si joyi wande na mirolto na makamolto na fulolto na ñoo semendu yandi bare no man keno hani moyna do afan skandi moti kadu mebi ata fe ko ha asiata tele wala ha ko nay alfa ya do fa alfa no ndemi ko to maldi ha men yalla ne ñana wala hani wonde de ha ndelam president o ndelam ministre o ndelam directeur o ndelam proprietor hani wonde in mo le alga kacha nin kachata be ñoo moy la le yirwa mi na suboto dun da maltema ko take di len gërem di la santa luy indi tay moy ndax groupe bu nekk mo gën keneen ndax groupe bu nekk mo gënal moromam ñu laccé ñu ne lutax fitna daf dé ekati ñun suñ biir li nga xamné daf dé indi comme suñ buga ñu faté ñeneen ni lu waral lolu amna ay ponchu laccé lu ay indi ci watan bi moy lu waral finda di am lutax ku nekk rek mo fu ne mo am doole keneen gi mo foog ne moom groupe bu mu nekk moo gën ñeneen groupe yi lan mooy garab bi nga xam ne moo tax ñu mën a aar suñu bopp si fitna ñoo xam ne ñoo jublu ku nekk moo foog ne moo gën ñeneen benn si laajte tey mooy dañu war a ubbi suñu bunta pour jaamu egsi loolu nag
si ban waxtu la mooy waxtu boo xam ne ñun kenn ku nekk am na lu moo gisee am na lu moo xelaatee am na lu mu bugga am na lu mu yareen am na fu mu jógee waaye nag dañu war a bokk ñu bugga ñu def luñ bugga mooy jàmm kon dañu war a ubbi suñ palanteer jàmm dugga dafa mel ni rek soo amee bunt nga tey sa palanteer yépp ba ñaari bés yaa ngi si biir ndéeg boobu noonu est-ce que da nga mën a nokki soo moytuwut da ngay dee ana lan moo ko jaral kon lu tax ñun ku nekk dafa soxla jàmm lu tax ñun duñ jàmm wante lii mooy warale si waxtu boo xam ne ñun dañu war a di déglu wante di fonk wante ku nekk am na lu mun am na lu mu bugga ñu fonk wante si yooyu noonu dangay gis ne dañuy juboo suñ jubooyee daf ñu aar suñ bopp si ñàkk a déggoo bi nga xam ne moo waral jaamadu bu ndaw suñ bi pour ñun ñu mun a bokka ñu jàmmoo dañu war a toog di waxtaanante suñu waxtaanante leen dañoo understand dañoo xamante jafe-jafe lu nekk suñu biir rek ñu yëgante pour ñun suñ njaboot yi góor ak jigéen liggéeykaay beret bu nekk suñ dëkkuwaay ak askan ak réew dafay tax yokkat bu na am suñu diggante pour ñu mun a faj jafe-jafe yu ne mu ne am jànkuwante suñu biir te nit du mën a wax ne moom bi am jànkuwante ñëpp a am jànkuwante ñëpp a dee am jànkuwante te su fekkee ñu ngi gëstu suñu biir si yooyu képp ko am ne am jànkuwante rek dañ mën a aar suñu boppam si loolu ñu dëgëral suñu dëkkuwaay dafay tax fitna yi du am parce que ku nekk am na lu mu aada lu mu gom ñu fonk wante loolu noonu ñu mën a toog suñu fonk wante loolu rek dañ mën a toog jàmmoo bilaay wallaay balaa fitna du mën a yokku ba am fu war a tollu bi fa pour faj ko dafay jafe lool kon dañu war a fonk wante dangay gis ne dañ mën a jàmmoo bokk liggéey ànd réew mi mun a am su loolu rek réew du am de su mbooloo bari mbooloo moo gën mbooloo beneen mbooloo moo gën mbooloo man maa gën kii man maa ñoo gën kale su loolu amee rek kon réew amut mbooloo moo am window of peace jamono boo xam ne la daf ñu jox yoon pour ñu jàmmwante ñu aar suñu bopp du nekk si waa de jaama déedéet dañ koo jaf di ko jaflante pour ñu mun a am luñ bugga si suñ politique si suñ dundu si suñ koom-koom ak li ñoo xelaati dafay tax groupe bu nekk kenn ku nekk political party bu nekk li nga gom si dina bu nekk ak aada ak cosaan ak gis-gis ku nekk lu mu gis lu mu gom dañ mun a ànda nekk bennoo boobu noonu parce que ku nekk dafa mayante ker ku nekk dañ dee toog li nga gis ak su ma gis nekkuñ benn ñu toog ñu waxtaan yow lu tax nga gisee ko nii man tamit ma ñëw ma wax la lu tax ma gisee ko nii kon da ngay gis ne déggoo dina am waaye suñ deful loolu dañoo xaajaloo ñàkk a déggoo mooy am dafa nekk loo xam ne pour ñun suñ toog waaye ñu mën a bokk ñu xamante suñ biir pour jàmm mën a am suñ biir mooy ne di window mooy palanteer bi ñoo wax anglais window
palanteer boobu comme sa xol ak sa xelaat dafa war a ubbeeku si nit li nga bugg sa boppa nga buggee ko keneen li ngay gisee nga gisee ko lu baax si kooku bul gis lu bon si nit dafay tax seen dunda bi dafay neex da ngeen mën a ànd dafay nekk dëkkantaan pour loolu si wattu loolu su amee rek jàmmoo dina am te lorante dina aar suñu bopp si lépp loo xam ne dafa indi ñàkk a dégg ko suñu biir ak bañante lii mooy loo xam ne mënuñ ko ignore mënuñ ko bàyyee noonu mu tëddee noonu mu ne naw su bàyyee sa comme lu ma wax sa parenthèse soo ko bàyyee ubbiloo ko pour ngelaw duga daf la loral te su boobaa mun naa am nga dee si loolu su loolu amee rek ñàkk a déggoo mooy sax suñu diggante te fitna rek ak xaajalo kon ñun dañ war a xalaat bu baax suñu bopp pour bañ a am situation boobu noonu si misaal rek comme maanaam ñu ngi gisee comme drivers yi lu ñoo def ak ñuy dawal bicycle dafa metti lool si kaw yoon bi drivers yi fonkuñ dawalkati rider yi fonkuñ suñu bopp moo tax accident lu munti am rek dafa gën a yomba si dawalkati rider yi yoon lu muy ndaw wala yaatu drivers yi duñu mën a jox yoon pour rider yi nga xam ne ñoo ñaar tànk lañ am te ñooñu ñu ngi fàtte ne ñoom ñu ngi am ñeneenti tànk pour may ñooñu ñu jaalaat nanguñu loolu mu am suñ biir ñu lorante te loolu dafay tax merante mooy dugal suñ diggante ak ñuy dawal rider yi da ngay gis ne yow da nga war a may kii mu dem nga ne doo ko may mu dem parce que moom mu ngi am ñaari tànk nga xeb ko danga ko war a fonk parce que nit moo nekk si kaw rider boobu noonu comme nit mi nga nekkee nit moo tax nit la soo xelaatee noonu kon da ngay gis ne doo loral ñuy dawal rider doo loral nit dangaa moytu sa boppa yow sa boppa sax bi nga nekkee si trafic dangay moytu sa boppa parce que sa life ngay protect bañ a am accident sa bopp ak ñu nekk si biir oto bi borom rider di safety wala nga nekk si biir oto bi nga nekk si kaw yoon bi nga ne rider borom rider mu daw mu ëpp la nga ne moom ngaa jiital parce que moom rider la yow oto nga bañ mu mere la lool pour nga gis rider mu nekk sa kanam parce que yow oto nga am parce que da nga foog ne yaa gën ko nga fàtte ne yow nit la comme moom ñaareel bi mooy ñaari community ñaari dëkk jubóowuñ si beret maanaam suuf ñoo moom fii déedéet ane ñoo moom fii ñàkk a déggoo am na waaye ba nangu jaama exki ñu ubbi palanteer jaama dugg na rek mooy ne dañ nangu pour toog déglu wante fonk wante pour jàmm mun a am da ngay gis ne ñàkk a déggoo bu am leer na takk set na ba léegi ñu ngi jàmmoo suñu biir kon lii mooy wane luñ jàng si li mooy ñun waruñ nangu pour ku nekk mu ngi ekkati boppam mu foog ne yee moom moo gën kenn moom moo gën yow soo feebaree soo mënu yóbbu sa bopp nit moo laa ñëw ekkati la yóbbu la si lopitaan soo dee nit moo laa jël yóbbu la si bàmmeel soo kan nga jën kenn jënloo kenn ba pare ñu ñoo dëkk si raw mi léegi parce que léegi fu mu nekk nii window of peace ubbi na nangu nañ ñu gis ne lii du mujjee parce que du yóbbu fenn kaay la ñu toog waxtaan ànd a jubóo dangay gis ne déggoo boobu su amee rek dañoo jàmmalante dafay neex suñ biir ku nekk mu am lu mu war a war def ñu mayante kër mu neex lii mooy loo xam ne mooy indi jàmmoo suñ biir
All right. So to say lines are open, if anybody is interested to contribute in the program, you can call 2500 947 2500 947. Kafale drong studio line o tele ni mo lafta ke daki programme ñu kono se milal fayno je ko wala ka programme ñi ñandi si line o ñu kono 2500 947 family Gambia 2500 947. képp ko xamne dafa bëgg bokk ci programme bi line bi ubbi na mun nga oote si studio bi 2500 947 di am lo yokka si topic bi mooy family Gambia mooy peace education programme. Family Gambia, a regional education NGO of Liberia and Sierra Leone, in collaboration with Ministry of Basic and Secondary Education and partnership with Peace Education Foundation, Miami, Florida, USA, situated at Serekunda Lower Basic School, is calling on its well-wishers, individuals, partners, community members, government, and the general public tune in to King FM 94.7 for the weekly Peace Education talk show on public awareness in skills and attitude of peace, and to help develop self-esteem amongst individuals, families, neighbors, community members, and the general public from the educational standpoint. That is coming every Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. Yeah, thank you very much, Taradin Jobate. I see our lines are open, so if anybody is interested to call these numbers, you can call and to contribute in the program. Like we said, why do conflict arise when everyone thinks they are acting in their best interest? Why conflict arise when everyone thinks they are acting in their best interest? It can be difficult to reach an agreement or understanding when individuals or groups have desires, passions, or objectives that appear to clash or compete with one another. If we are competing against each other, it will be very difficult for us to come to an agreement or reach at an agreement because every group is thinking is best out of the other. Then eventually the term conflict of interest describes this, and eventually therefore we will get into a conflict of interest. These disagreements usually arise when one party's success is seen as another's failure. If you think that you see me failing is important than yours, then eventually we will never have peace wherever we are. And that's why when always we think about my party X is important than other party, we will always try to make importance to the other party and always try to flatter others, manipulating people based on your interest of party, because you think that your party is more important than the other party. And eventually you don't see the country. What you will see is about your party. Whatever comes to your party, whether good or bad, you don't care. What is interested of you is only my party, because you think that that group is better than the other. So conflict of interest will arise, then eventually it will be difficult for us to agree as a country. And development will be difficult because we will not come to terms, because there will be lack of dialogue to create understanding and to clarify issues, to avoid misunderstanding. And that's why the statement says the root cause of conflict, because perceptions of superiority, because the issue of superior, I am better than you, my group is better than you, our group is better than you. Everybody is thinking that he's superior than others. There will be no time to create understanding. There will be no space of understanding. We will eventually get into conflict. Many conflicts arise because one group believes their interests are more important or urgent. That's why many conflicts arise. Your group is important than others. Your tribe is important than the other tribe. Then therefore we will never agree. There will always be tension between us.
There is always misunderstanding. Instead of understanding my identity for who I am, you will not understand me because you don't respect my identity. I will not also respect your identity. So when are we going to have time to reflect about our sensitivity, our purpose of existence? When? How can we create that space of development? The spirit of unity in us for us to move as a country. It's going to be very difficult. Time has come. The best radio station in the world. Is right here, right now. Wait a minute. Hear this. 24 hours a day. We'll be back after the short commercial, where we play your music your way all day, every day. Smart GSM technology dingira mawɗo wonɗo ka leydi ɗo yeeyoɓe kala façon téléphone mo faalaɗon. Smart GSM technology téléphone ji moƴƴi kelduɗi yaaduɗe ngo jamanu ngo pewniɗen. Smart GSM technology ɓe inni hiɓe waɗande on promotion mawlanaɗo mo ɓe meeɗa wadde ka leydi ɗo. Promotion 25% discount kala façon téléphone mo soduɗon ka Smart GSM technology haray ɓe ɗuytanay on.